Menene footprinting? Footprinting yana ɗaya daga cikin information gathering. Kun fahimta? Hanya ce wadda ake bi wajen tattara bayanai. Zaka bi diddigin abubuwa haka, kun fahimta, tun daga ko IP address ka samu, so aikin ka ne sai kai bincike me ya kawo wannan IP address ɗin nan haka da sauransu. So footprinting yana magana ne akan kawai tattara bayanai. So muna da types of footprinting guda biyu. Muna da passive footprinting, shi kuma kama irin passive reconnaissance yake. So hanya ce wadda ake bi wajen tattara bayanai ta hanyar amfani da irin tools kamar irin su HausaSploit ko kuma irin DNS, waye Google, social media, ko ka zo ka rinka tambayan ma'aikatan da wani tools kuke amfani da su, da wani technology kuke amfani da shi a jikin wannan website na kwamfutocin ko network ko da wasu abubuwa haka. So passive tana magana ne akan collecting ɗin bayanai haka. Kun fahimta? Ita kuma active tana magana ne akan active footprinting. So kamar active reconnaissance ne, kun fahimta? Hanya ce wadda ake bi wajen kai tsaye kawai a rinka scanning ɗin server haka, ko irin a rinka aiki da nmap ko irin netcard haka, ko da wasu tools haka wanda za su baka bayanai game da server ɗin. Amma duk bayanin da ka samu sai ka tsaya ka bi diddigin yadda aka ka samu bayanin, ya aka yi, wane me ya faru dai haka da sauransu. Kun fahimta? So akwai hanyoyin da haka suke bi wajen tattara bayanai na irin kamfani kafin su yi hacking ɗinsu. So haka sun haɗa da checking ɗin DNS, sun haɗa da HausaSploit, waye register ɗin domin, kamar bayani, kamar a rinka bincike game da social media a gano su waye ma'aikatan haka da sauransu. Irin network scanning, Google docking, duka sun shafi wannan abubuwan. So footprint yana da matuƙar amfani sosai, ba ƙaramin taimakon ku zai yi ba. Okay, so kamar yadda na gaya maku, ba su da bambanci da reconnaissance. Kawai bambanci shine shi wannan sai ka fi diddigin yadda abubuwa suka faru, shi kuma reconnaissance ya yi focus ne kawai akan tattara bayanan haka. Kun fahimta, da dai sauran abubuwa haka. Okay, so Allah ya taimaka.